natural uh, product for the one who is doing it. At the same time, I think we should keep in mind about the best foot forward. I Best, understand. yeah. So whatever you, that's why I want to double check it with you before. Well, whatever you feel is convenient and ready or good, I'm willing to do it. But I just thought it would be an idea to, especially Susanne as she's preparing or coming back, and also Grit wants to help. So whatever you feel convenient to, or whatever you feel comfortable with, we are doing it like that. I think our ultimate goal should be that the entire core team, our core team, uh, which you know what that core team is. You see, that Exactly. core team should be fluent every which way, fluent English, German, English, backwards, forwards, upwards, Good downwards, karate. upwards, downwards, and as well as then ultimately you get so involved even with the Gujarati words that the Gujarati words also automatically, if there is a Gujarati word, the core team knows exactly what is trying to be conveyed, and not the language. I'm talking about the Gujarati special words of the Gnani. And Exactly. so this is the beauty of it. When you say, when you have the deepest inner intention that if a fellow Mahatma is going ahead, then let all the energies of Dada be with him. Let all the energies of Dada. And that is how the team proceeds. So then Exactly. there is not, oh, that one is ahead of me because that makes you me. But if you say, let her rise higher, let her rise higher, it is a very beautiful team effort and it works out very magnificently. And that is what we are all learning at the feet of our Gnani Purush. See? Exactly. Okay, so we will start over, and feel free to jump in and say, hey, wait a minute, because you can write also. Okay, Susanne, like Yeah, I take Susanne in now, uh-huh. and what we can do is we do a three-way, and we do a three-way with Grit too on Skype, and I shut down my microphone, and anytime if it feels Well, like I'm a little unconcerned that on the three-way on my iPad, I don't know how that works. So it works on the iPad, you don't see the picture. That's all. All right, okay, so then we can go three ways. Then I can But also. the thing is only that you don't see the picture. That's basically the only problem. All right, so now before we start the satsang here in the satsang of September 23rd, 2012, do you want to say something in German to our friends? So I'm just going to turn you around here over, and so you could be there. Let's see. Oh, there we go. Okay. All right, should that move on? Here you go. Okay. I should speak in German. Yes, please. So we're already online. That's what Yeah, you want to say, yeah, right? yes. Okay, good. So basically, was ich sagen möchte, Jay Satchidanand zu allen zusammen. Wir sind ja heute für diejenigen, die erwarten, dass heute Parayan weitergeht, im Sinne von dem, was wir letzten Sonntag gemacht haben und noch nicht wissen, was wir diese Woche im deutschen Satsang besprochen haben. Für diejenigen ist es so, dass wir heute jetzt ein bisschen anders machen, als es die ganze Zeit geplant war. Und die Situation ist die, dass wir heute nicht, ihr seht ja, Shuddha ist da, nicht mehr mit dem Übersetzen vom letzten Parayan live machen, mit Uwe und dem Übersetzen von dem, was wir das letzte Mal eben getan haben, sondern wir machen heute normalen Satsang mit Shuddha wieder. Und Moment, I need just to see if there is something on here. Okay. Und der Uwe wird mit Hilfe vom Team hier Übersetzungen von den Parayans, die in Gujarati online sind, per Video, mit Hilfe von den Übersetzern, die vor Ort Englisch gesprochen haben, auf Video aufzeichnen und sie mit deutscher Übersetzung präsentieren, sodass ihr die Videos einzeln sehen könnt online auf YouTube
Es wird noch ein bisschen dauern, aber das wird passieren in den nächsten Tagen und Wochen, sodass ihr die ganzen Parayans online findet. Und wir werden den Donnerstagabend in den kommenden Wochen nutzen, um die jeweiligen Samaiks zu machen, die der Gnani auf dem Parayan gemacht hat. Also diese Samaiks werden wir in den kommenden Donnerstag Mahatma Satsangs durchführen und da seid ihr alle herzlich eingeladen und sehr willkommen, sodass wir dort mit euch gemeinsam diese wunderbaren Samaiks machen können, die der Gnani uns eben als sogenanntes Geschenk gemacht hat. Die erwartete Übersetzung für heute findet ihr online in den nächsten Tagen auf YouTube und vor allen Dingen auf der Link-Seite und auch auf der Akram Vignan Germany Website werden die Infos sein, wo ihr die findet unter Mahatmas. Ja? Gut, das zu der Information. I think das war das was wir machen. Was wir Okay. für heute, die Übersetzung heute wird von Susanne, die ich gleich jetzt reinhole in dieses Gespräch mit Shuddha. Susanne war nämlich für uns zusammen mit der Petronilla als deutsche in Simandhar City und live, kann uns jetzt live davon erzählen, alles was passiert ist und wie das Ganze für sie war. Das ist wunderschön und ihr werdet gleich jetzt das persönlich erleben und die wird dann auch die Übersetzung machen. Der Uwe ist im Backup, falls es sein sollte, nicht. Und die Grit wird dann anschließend später übernehmen am 8. Okay, und am nächsten Donnerstag Satsang mit Nada, Uwe, Katja, wer immer dabei ist. Wir machen dann dort weiter mit den Samaiks, auf die ihr euch freuen könnt. Ich kann euch nur sagen, es ist wunderbares Material, das alles. Enjoy the Satsang und wir machen Mahlzeit. Fangen wir an mit, ich hole die dazu und dann beginnen wir mit dem Mantra. Okay, so you want to start with three mantra Uvo? We start with the three mantra. Hold on, I just want. Hold on 1 second. And we are in a little group of 5 people. We'll show you here is. So here is here. Gudrun, Jai Sachidan, Shuddhatma Bhagavan. Here the mom of Marion. Hey Marion, Jai Sachidanand, Marion, Mama. The mama of Marion, it's Gerda. Yes, Gerda, yes. Hey Gerda, Jai Sachidanand. She just said things and here's Marion. Marion, Shuddhatma Bhagavan, Jai Sachidanand. And here's a new one and not Mahatma yet. Yes. A friend of Marion. Yeah, he did already some such. Yes, wonderful. What is his good name? His name is Christoph. Christoph, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Christoph, Jai Sachidanand. This is the Munich team for tonight. Alright, okay, good. Alright, so Munich team starts off with the three mantra. Three mantra. Okay. Marion. Okay, three mantra. Namo Vitragai. Namo Rihantanam. Namo Sit. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo
eso panamukaro savapavapanachamo mangalanam cha savesim padamam havai mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Amayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasam. Eso Panchanamukaro Savapavapanashamo Mangalanam Cha Savesim Paramam Havaini Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasam. Eso Panchanamukaro Savapavapanashano Mangalanam Cha Savesim Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Wonderful. Jai Sachidanand. Is Susanne on with us right now? I see her name, Susanne. Shuddharma Bhagan. Jai Sachidanand. Hey, welcome. All right. Yes, I take out my microphone. I will still stay with you, and I take out my microphone. So Susanne is now there. All right. Can you hear me? I can hear you. Can you speak a little bit Okay. louder? Okay. Is it now loud enough? Yes, this is good. How is it for everybody in the on the Ustream? Everybody is okay. Jai Sachidanand. Wie ist es am Telefon für die? Hört ihr das okay? Okay, I think it's. I'm hearing you well, Okay. Susanne. Moment mal, one moment, or should I have to check with the telephone people and the translation? All right. Wie ist es mit dem Telefon? Okay. Weil ich muss dann, ich spreche dann nur in die Büschel, höre euch aber nicht zu. Okay, prima, danke. Okay, should I hear me? Yes, very well. Thank Okay. you. Mhm. So now a telephone is also set up and I hope it's working. Oh, wonderful. Welcome back to Germany and to the world, the Western world, so you can share with us what happened in Simandhar City. Shuddha sagte, willkommen zurück in der westlichen Welt und jetzt kann ich erzählen, was in Simandhar City passiert ist. Yeah. Shuddha, I will speak in German and only roughly translate for you what I said. Is that okay? Is That's that fine? perfectly all right. Perfectly all right. You go ahead and say. Now, it's not possible to see you, is it? So I can. I can put on my. Ich spreche gerade noch mit Shuddha wegen unserer Verbindung. So I can share with you your view with the world as you are talking to them. Oh, I put on my
my video, but I don't know whether you can see. Okay, don't worry about it. Just okay. Then let's just continue. Go ahead, and I will. Okay, ich erzähle jetzt ein bisschen was über den Parayan in Simandhar City. I talk a little bit Video about is there Parayan. now, should have. You can use it. Video use it. I don't see the video of. Let us see. I don't see Susanne. I just see Uwe. Your voice. It just says it's a voice Ich call. spreche immer noch das Video. Okay, then leave it there. Okay. It's okay. All right. Okay. All right, Susanne. Please go ahead. Sorry Yeah. for the interruption. Okay, dann sage ich jetzt ein paar Worte über den Parayan in Indien. Ich war ja jetzt zum zweiten Mal in Indien, das erste Mal im Januar für den Parayan im Januar, da war es recht kalt. Jetzt zum zweiten Mal zum Parayan im September, wieder 8 Tage. Jetzt war es sehr warm. Die ersten Tage hat es geregnet und dann wurde es sehr heiß. I just said it was hot. First it was raining and then it was very hot. Und wir waren in einem riesengroßen Zelt mit ungefähr 8000 Menschen. Wir wenigen Englisch sprechenden, es waren ungefähr 15 Personen, haben eine exzellente Übersetzung von mehreren Übersetzern dort bekommen. Charati Englisch, konnten recht nah beim Gnani sitzen. We sat quite close to the Gnani. Und es gibt also immer morgens und nachmittags eine lange Sitzung, morgens von 9 bis etwa 12:30 und nachmittags von 4 bis etwa 7 Uhr. Es wird immer erst ungefähr eine Stunde gelesen, das Abtavani 8, was ihr bekommen habt, immer so stückweise 10, 15 Seiten. Der Gnani erklärt zwischendurch. Die engen Schüler des Gnani stellen Fragen zum Text, das ist die erste Stunde. Und der zweite Teil, etwa 1,5 Stunden, ist mit Fragen aus dem Publikum weitestgehend zum Text, manchmal auch ein paar Fragen zum privaten, also zum persönlichen Leben, zur Lebensführung, aber sehr viele Fragen zum Text. Ja, Uwe, hilf mir mal, was soll ich noch erzählen? Wie war es denn für die Susanne generell, jetzt einfach vom Gefühl her da zu sein und das zu erleben, wenn du die Atmosphäre, die allein schon fühlbar war, wenn man die Bilder gesehen hat. So I just asked her what was the question, and the question is how was the feeling of all the impression when we just saw the pictures of the Parayan, how does it feel there? How is the vibration to be with such a group and people who are interested in liberation? Also Leute, die interessiert sind an Befreiung. Also ich merke, dass ich dann immer ein bisschen schüchtern bin, so richtig zu schwärmen. Also ich war jetzt zum zweiten Mal da und ich fand es im Dezember großartig und ich fand es jetzt wieder einfach nur großartig und fantastisch da zu sein. Die Texte so genau erklärt zu bekommen vom Gnani ist einfach wunderbar. I just saying the experience was just outrageously wonderful. Also die Texte so genau erklärt zu bekommen, auch in der Tiefe, auch mit den Fragen, die von den Menschen dort kommen. Die vielen Menschen, 8000 Menschen, und es ist ruhig und es ist irgendwie diszipliniert, es funktioniert und es war einfach wunderschön und sehr interessant und sehr intensiv auch da zu sein. Und ich war immer ganz total drin, brauchte die Pausen, um mich ein bisschen vom Mitfühlen, Mitdenken, die Seele erweitern lassen, durch das, was ich gehört habe, mitzugehen, um dann mich in den nächsten Abschnitt zu stoßen. Es sind ja auch viele Stunden, die man da verbringt. It's also many hours one spends there in the Satsang. Ja, und es wird ja auch zusammen gesungen und dann wird vor allem der Samaik zusammen gemacht. Und das ist auch eine sehr schöne Erfahrung, wenn dann eben 8000 Menschen im Raum sitzen und der Gnani den Samaik anleitet und dann alle über das gleiche Thema nach innen schauen. Ich fand es eine wirklich wundervolle, großartige, intensive Erfahrung. Das kann ich gar nicht richtig beschreiben, wie fühlend und wie berührend und wie
tiefgreifend das war. Und ich glaube auch, dass ich noch etwas Zeit brauche, bis sich das innerlich entwickelt. I just said I probably need some time to understand what it did with Susanne that I was there. Okay. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wenn man Lust hat, tiefer in die Wissenschaft reinzugehen, dann war es für Susanne so, dass schon die Erfahrung im Dezember einen richtigen im Verstehen erzeugt hat. The experience in January, sorry, mein erster Parayan im Januar, the experience in January already caused quite some deeper understanding, and now the second Parayan, I'm sure it brought another deepening of the understanding. Also dieser zweite Parayan für Susanne hat mit Sicherheit wieder weitere Vertiefungen gebracht, die ich jetzt 2 Tage nachdem ich zurück bin, noch gar nicht richtig fühlen und beschreiben kann. Aber es war spürbar, wie vieles in mir wo in mir sowas war wie, aha, ach so ist das. Und auch manche Schleier von Sehen, also auch Sehen auf Susanne, plötzlich weg waren. Ich habe jetzt nicht Dinge in Susanne sehen können, die ich einfach vorher nicht gesehen habe. While being there, I started in the mic seeing things in Susanne which I didn't see before. You started seeing things about Susanna that you could not see before. Is that what Yes. you? Yeah. And Susanne, share with the group, our very special group, share with them the benefit that you had in the translation of the Aptavani 8 and also A Life Without Conflict. So you had read this before you went there. So share how that helped you. Shuddha bittet mich, etwas darüber zu sagen, dass ich Your voice is trailing off. Okay, sorry, I was just coughing. Okay, Shuddha hat mich gebeten, etwas über die Übersetzung zu sagen. Ich auch von Text. Still, something has happened. It seems you're far away. What happened? Okay, kann ich jetzt gehört werden? Now that's better, yes. Okay, ich muss mein Mikrofon wieder näher ranmachen, sorry. No, that is much better now, yes. Okay, sorry. Also ich habe vorher einen Teil von Aptavani 8 übersetzt und schon die Übersetzung, die ja nicht einfach so ein Unterschreiben ist, sondern ein tiefes Reingehen in den Text, damit es in ein gutes Deutsch kommt, hat mich natürlich schon sehr in Verbindung mit den Inhalten, mit dem Gnani, mit viel Wissen gebracht, das ich vorher einfach nicht wusste. Und das war schon sehr besonders für Susanne, dass ich vorher so tief in die Texte reingehen durfte. Und das dann dort vom Gnani nochmal erklärt zu bekommen, war trotzdem an vielen Stellen fast wie es neu hören. Also fast als hätte ich vergessen, dass ich diese Texte selbst übersetzt habe. I just said that while hearing it there, in many points it was like hearing it new, as if I had almost forgotten or half forgotten that I had translated the English words already. So es war also nochmal eine tiefere Erfahrung und es hilft einfach meiner Meinung nach unglaublich, so viel mehr über diese Wissenschaft zu lernen. It helps a lot, a tremendous lot to learn so much more about the science. Mm-hmm. Das ist ein wichtiger Teil von Susannes Erfahrung. Mm-hmm. And also the original words are being translated, and so it is not surprising. It happens to Shuddha too. When you read the same words again in your own language, which could be German or English or whatever, again every time you read it, there is something very new in it, and because while you were translating, there was no sense that I am doing it. Therefore, it gives you more benefit as it's something new, something beautiful.
please do some more breaks for translation. It's too long. That's too hard to translate. Okay. Okay, but Schröder hat gesagt, etwa in dem Sinne gesagt, dass es auch ihm so geht, wenn er aus dem Gujarati ins Englische übersetzt und es dann nochmal hört oder liest, sei es in Gujarati oder in Englisch, dass er auch dann oft das Gefühl hat, dass die Worte neu für ihn sind. Vor allem, wenn man während des Übersetzens nicht so in der handelnde Sein ist, sondern es eher, ich sage es mal Susanne, das Worten fließen lässt, dann kann es hinterher passieren, dass Worte und Sätze, die man dann wieder hört oder liest, ganz neu erscheinen, ganz frisch erscheinen. Yes, this is the biggest secret and the biggest mystery that is unfolding within the translators. Also das größte Geheimnis und das größte Wunder, das sich da zeigt innerhalb der Übersetzer. And that is so deep and so amazing. Uva, nada, and Katja and Rudiger can attest to it, and Susanne. It's not just translation that we are doing here. We're not doing anything except through the medium something beautiful is unfolding. Das ist so großartig und so wundervoll, wenn das passiert, und das können Uwe, Nada, Katja, Rüdiger bestätigen, dass die Worte einfach fließen. We can't put our fingers on it, but it just Jan and Grit and Edmond and Francisca and so many other Mahatmas who are and Norshed continuing to feel, and also the new people. I can tell you the ones who are doing Gujarati to English who are coming into it. They are also getting caught in this. They, even if they do maybe just one session of translation, somehow they can't put their finger, but they think that there is something very beautiful happening, not for the world. I mean, for the world obviously is there, but for themselves only, and it's like. Wait, Shuddha. Shuddha sagt, dass man das nicht genau erklären kann. Und das passiert den anderen Übersetzern im deutschen Team, Jan, Grit, Edmund, Franziska und allen anderen auch, und auch denen, die von Gujarati in Englisch übersetzen. Und selbst wenn sie nur mal eine Session übersetzen, da passiert etwas ganz Besonderes, fast Unerklärliches. And so many others, including our two dear Andreas, who are involved in it. In fact, the way I look at it is every Mahatma in Germany who is receiving this through the medium of English is in some way automatically at a very subtle level, the translation is happening in his or her own language, and then it is received, and then it may come out through the medium with a lot of wonder, or it continues to remain within them. Es passiert jedem, wahrscheinlich sogar jedem, der es einfach auf Englisch liest und es dann und eigentlich Deutsch spricht, also um es dann in seiner eigenen Sprache zu sprechen oder auch nur nach hinten zu lesen. Then the last half sentence I didn't get. What is then? Well, you see, it is many. In other words, the translation is happening subsurface, even in the one who is not obviously translating. The translation, because the language is received in the language of the mother. Bhasha, it is called Bhasha. There is Bhasha as the language, and then there is speech, which is the spoken speech. So there is a difference between Bhasha and speech. Also da gibt es Unterschiede zwischen der Sprache, in der es erhalten
wird die Muttersprache Bhasha und die gesprochene Sprache. Yeah. Als wir es richtig nennen. So if you Shuddha has, if you have been you've been brought up with German, then everything at a very subtle level is spoken inside in German, even before it comes out in words. You see. Wenn man mit Deutsch aufgewachsen ist, dann wird alles kurz in Deutsch, wie ganz leise in Deutsch gesprochen, bevor es rauskommt. And it is so deep, this connection of the bhasha with your core, this core of mind, speech, and body. You see, it is so deeply connected to the core of the non-self that the deeper you go, the purer it becomes when it is expressed. Dass diese Bhasha, diese Muttersprache ist so tief verbunden mit the more it is expressed with more clarity, with more precision, because you are going deeper within your own bhasha, your own language. Man geht tiefer nach innen und es wird immer klarer und tiefer in dieser Bhasha, in dieser eigenen Muttersprache. And then there is obviously, of course, the original taped record, you see, which has expressed through the medium of our original Gnani Purush. You see? Dann ist da diese Original, diese ursprüngliche aufgezeichnete Sprache, die von unserem Gnani Purush. And which the 8,000 people that you, Susanne and Petronilla, were with in the crowd in the Parayan, and many more all over the world, they were, that's what they were doing. They were connecting at that time of the Parayan. Everything else didn't matter, just those words mattered. Also wir haben uns in Parayan haben sich Petronilla und Susanne und all die anderen 8000 Menschen zu dem Zeitpunkt des Parayans mit diesem original gesprochenen Worten, dem Tape Record des Gnani verbunden. Nichts anderes war wichtig außer diesen Worten. And then they were being amplified in amplification through the medium. They were being lifted up and shoveled out by the one who was not the owner of those words, and that was our Gnani Deepakbhai, see? Und diese Worte wurden aufgeschaukelt und nach draußen, also aufgehoben und nach außen getragen durch den Gnani Purush. Sorry, ich war gerade ein bisschen gestört am Telefon. And so all we are doing in Satsang is essentially doing that at a lesser level, whereby we are hoping to simply be the medium, the energy that supports these original words without any evidence of our own. Sorry, I'm just hearing voices at the telephone, so it's. That's okay. That's all right. Okay. So what we try to do, Satsang ist, ja? Hallo? Folgendes. Ja? Ich nehme dein Voice, ich nehme das Telefon, du kannst das Telefon auflegen. Ja, okay, mach ich. Und ich übernehme das Telefon hier. Super, danke schön. Dann mache ich es auf Lautsprecher. Okay. Ich habe mein Telefon jetzt wieder eingeschaltet. Lass jetzt zu Susanne quasi mein Lautsprecher ins Telefon gehen und Susanne ist jetzt nur noch fürs Übersetzen da. Okay, vielen Dank.
Shuddha sagte so etwas wie, dass wir in Satsang das auch versuchen, aber auf einem etwas niedrigeren Level, auf einer etwas niedrigeren Ebene uns mit diesen Originalworten des Gnani zu verbinden. Das ist eine etwas grobe Übersetzung von dem, was er gesagt hat. So, and then if you go deeper, now this is for those Mahatmas who are listening, but who have not visibly translated anything, and I'm saying that you too are a translator. Yeah. Wenn man tiefer geht, dann ist es auch so für diejenigen Mahatmas, die nicht übersetzen, dass wenn man genau hinschaut, seid auch ihr Übersetzer. What's when you receive any words of purity of the Gnani Purush or Dadashri, and as you listen to them, if you say, wow, how magnificent, if you just even feel that, you are connecting at the very source. You are connecting at the very source. Wenn ihr Worte vom Gnani Purush hört und während du sie anhörst und wenn du dann sagst, ach wie wundervoll diese Worte sind, dann verbindest du dich in deinem Kern, in deinem Zentrum. Because that location, that very deep source of connection with the words which are just a medium of connection. The words don't connect. The subtlest meaning of the word connects you. Not the words, but the subtlest meaning that happens within you is the connection. Also, weil diese Verbindung, diese Quelle der Verbindung mit den Worten sind eigentlich nicht die Worte, sondern die Bedeutung der Worte, die subtilste Bedeutung der Worte, die sich mit dir verbindet. You know, when we all recite the first kalam of the 9 kalams, when we say, my dearest Lord within me, my dearest Lord within me, grant me the infinite energy not to hurt the ego. You see, this begins with the light, but even before the light, there were the words that came seemingly from the light. Light of knowledge. Wenn ihr zum Beispiel den ersten Teil der 9 Columns rezitiert, Lord in mir, gib mir die Energie, kein Ego zu verletzen, dann beginnt das mit dem Licht vor den Worten. It begins with the light before the lights. It begins. It might seem that it began with the words, but until the light, the original light was there that let these words out, and until that light hit us, the light of knowledge, and so we received it with reverence. And these words had no meaning, you see. These words were flat. Es kann sein, dass es mag so erscheinen, dass es mit den Worten beginnt, aber eigentlich hat es zu tun mit dem Licht, mit der Bedeutung in den Worten ist. Und ohne dieses Licht, ohne diese Bedeutung in den Worten, wären die Worte flach und bedeutungslos. Yeah, and then it seems that when the words come out and all of us are reciting them, at the core of our being, whether we say it, whether we open up the Gnan Vidhi book and read it or not, this rhythm, this sentence about the first kalam is really part of our very being. That is our core.
it has become imprinted. Und es scheint, während die Worte rauskommen, ob wir sie nun sagen oder sie vielleicht nur lesen oder innerlich sprechen, dass dieser Satz ein Teil unseres Wesens, unseres Seins wird. You and I, my friends, all of us, Gayatri, Uva, Nadaji, and all the others, Susanne, we know that it has been, that this verse of the first column, of Dadashri, has wiped off all other previous prints. It has wiped it off. Also du und ich, meine lieben Freunde, all wir, Gayatri, Uwe, Nadaji, Susanne, wir wissen, dass diese Worte des ersten Kalams alle anderen Eindrücke und Imprints, die wir haben, auslöschen. We don't have to say it to the world. It is part of our base in the relative. In this non-self complex, the most important words that have become imprinted forever are that we do not want to hurt anyone. See, and you and I as capital are aware of it, simply aware of it. Also wir müssen die Worte vielleicht gar nicht sagen. Sie sind Teil geworden unseres Selbst im Relativen. Das ist der wichtigste Imprint, der wichtigste, ich weiß nicht, wie ich Imprint übersetzen soll, also wichtigste Eindruck. Print, der wichtigste Eindruck, den wir haben und der uns, ja, den wir haben, der wichtigste Eindruck. Yeah, you see, you take a gold bar and you stamp it, and it's there forever. You see, it's there forever. Also da ist so wie ein Stempel, der da eingedrückt wird und der wird für immer da sein. And it is gold, and on top of the gold is pure, and on top of the gold is stamped, "My dearest Lord, grant me the energy not to hurt anyone. I am the non-violent one. I am the non-violent. I don't want to hurt anyone." Also das ist aus Gold, das ist rein und da oben drauf steht, mein lieber Lord, bitte, ich möchte niemanden verletzen. Gib mir die Energie, niemanden zu verletzen. Because wherever I look, as a Gayatri, as an Andrea, as a Rudiger, then all I see is hurt. All I see is hurt. And therefore, I move away from it all, and all I'm aware is that the new print is simply this, the first column. Denn wo immer ich hinschaue als Gayatri oder als Rüdiger, alles was ich sehe ist Verletzung. Und deshalb bin ich mir darüber gewahr, über diesen Imprint, über diesen Eindruck, über diesen Stempel, dass ich niemanden verletzen möchte. I want you to know you're doing a beautiful translation, my dear Susanne. Thank you so much. Now you are not doing it. The energies of all of us is there lifting you up, and we are very grateful for it. Dankeschön. Yoda sagt, dass ich eine schöne Übersetzung mache und dass die Energie von allen Susanne auftilgt, dass Susanne es nicht tut, sondern dass eure aller Energie das bewirkt. So now Nada said, is there a question? Oh yes, and that is okay. Question. Let me know if there is a question. Yes, correcto. Dada is speaking very precisely through the nimit of Susanne, and in fact, Dada is speaking very precisely through the medium of all of us when we are in Satsang. See, this Dada takes over our intentions, our bhav, our words,
that is how it should be in Satsang. Also hier wurde beschrieben, Dada spricht sehr präzise durch das Instrument von Susanne, das hat Shuddha wiederholt. Und Shuddha sagt, Dada spricht sehr präzise durch uns alle, wenn wir im Satsang sind. Und er nimmt unsere Intention, unser Bau heißt Intention oder Absicht, nimmt unsere Intentionen und nimmt diese in Besitz. And yes, you are able to convey this so beautifully to Gayatri, who also understands our German. And she is writing that I so wonderful to hear your experience in Simandhar City. I also wanted to go, and that is the bhavna of so many Mahatmas, to be in such an environment. Also Gayatri hat geschrieben, es war so wundervoll, meine Erfahrung in Simandhar City zu hören. Es hat mich wirklich berührt und ich möchte auch gehen. Und Shuddha sagten, das ist die Bhavna, die Absicht, der Wunsch von so vielen anderen Mahatmas, dorthin zu gehen und dabei zu sein. The energy of Satsang and that energy that you were talking about, that was present in Simandhar City, is really, verily exists within you, wherever you are in this world. Diese Energie vom Satsang, die Energie, die dort präsent war, ist letztlich mit uns überall mit uns präsent, bei uns, wo auch immer wir in der Welt sind. But it requires a special exploration, but until that is realized, yes, the physical gathering is very, very critical. It's very important. Say it again. What is important? It requires a special. It requires a special level of vision. What I just said, that that is within you. So even if you are in Berlin, or if you are in somewhere in Sweden, it is there within you. But the physical congregation is necessary until that is experienced. Physical congregation. Uwe, hilf mal, was ist physical congregation? Means getting together, being in a place where it is going on. You see, the physical energy of the group. Die Verwirklichung, dass es dann wirklich zum Ausdruck kommt. Dass es tatsächlich sich ausdrückt. Okay, danke. So, did you... Es ist im Moment da, es ist quasi der Wunsch, das Bau, die Intention ist da, aber bis sich das im Physischen wirklich ausdrückt, braucht es oder Zeit oder was auch immer, es ist da. Okay, vielen Dank. Yeah, yes, but you see, and also behind the physical congregation is a live presence. The word pratyaksh, which is another word that you might as well get used to. Pratyaksh. Pratyaksh means in front of my eyes. In front of my eyes. Also neben diesem physischen Zusammenkommen dieser verschiedenen Umstände braucht es auch den Pratyaksh, also etwas, was vor meinen Augen passiert. When you see something and experience something live in front of you, then there is no question. There is no chance for misinterpretation, or that is the ultimate. That is the ultimate, and that is Pratyaksh is also defined as the living Gnani. You see, the living Gnani. Und wenn man also etwas erlebt was direkt vor einem ist und man sieht das und erlebt das, dann gibt es keine Chance für ein Missverständnis. Pratyaksh ist auch der lebende Gnani. So Pratyaksh means two things. One, the physical meaning is in front of these eyes, and the spiritual meaning, the ultimate meaning of Pratyaksh is living Gnani who is my mirror. He is my mirror. Also Pratyaksh bedeutet zwei Dinge, dieses physische vor meinen Augen und der lebende Gnani, der mein Spiegel ist. And you say, my mirror, it's so easy to see your own face in the mirror, but you cannot
see your inner face, no matter how much you try. Wenn man sagt, mein Spiegel, dann ist es ja so leicht, mein Gesicht im Spiegel zu sehen, aber wir können das innere Gesicht nicht sehen. And the Gnani, because he is free from kashais, because he is free from rag and dvesh, he becomes the pure mirror. He becomes the pure mirror. Der Gnani, weil er frei von den Kashais ist, von den Verirrungen, also Rag und Dvesh, Anhaftung und Abscheu, also er ist frei von Anhaftung und Abscheu, deshalb wird er zum reinen Spiegel. And we cannot see our own face, inner face, because of the dust and the grease and the spots of kashais, anger, greed, deceit, pride. Wir können unser inneres Gesicht nicht sehen wegen dieses Staubs und des Schmutzes und der Fettablagerungen unserer Kashais, also unserer Anhaftungen von Stolz, Lüge, Gier und Ärger. So when you see thousands of human beings gathering under the blessings of a pratyaksh, a living Gnani, he becomes the mirror for all those thousands. As the words, the original words, are transmitted through his medium to everyone who's there. Also wenn da Tausende von Mahatmas sitzen, wird er der Spiegel für sie alle. Okay, so now Uwe has a question to ask Susanne. So please go ahead, Uwe. Yeah, as Susanne is not translating too long, only 10 more minutes or so, I want to ask her what was her major experience in regard to the mirror piece, what you're just saying. What was her, not in the, what I don't want to go to be in the intimacy of her life, but what was for her the main experience that she had in Simandhar City, just for all the other Mahatmas, that they get a feel of what happens there. So, Susanne, was ich meine ist, ich will jetzt nicht intim werden und deine persönlichen Themen interessieren mich nicht so sehr, aber was war das Wichtigste für dich vor Ort, wenn du zum Beispiel des Liebers vom Gnani, du weißt, was Shuddha ja meint, in der Präsenz vom Gnani zu sein und die ganze Innenschau zu machen. Was war das für dich Wichtigste, da zu sein vor Ort? Die noch nie da waren, damit die ein Gefühl kriegen, was die Susanne da erlebt hat oder was da überhaupt erlebt ist. Na, es gibt zwei Aspekte für Susanne. Das eine ist tatsächlich dieses genauere Sehen und das hat halt viel mit Kashais, also mit Fehlern zu tun, dass manches plötzlich besser gesehen wird, aber natürlich wird ja dazu immer auch das Pratikaman gereicht, sodass man was wegwaschen kann. Aber der ultimative Moment, muss ich sagen, war am letzten Tag, the ultimate moment was on the last day Darshan, war am letzten Tag in Darshan. 8000 Menschen in 4,5 Stunden gehen nach vorne und stehen dann wenige Sekunden vor dem Gnani. Und dieser Moment, wo dann Auge und Auge sich treffen, also ich hatte auch mich ein ganz kleines bisschen angelächelt. Da hat sich irgendetwas in Susanne so tief erkannt gefühlt. Das war dann der wunderschönste Moment von allen. I just spoke about the moment when I was in front of the Gnani, which was the most precious moment of all. It was just a few seconds. Yes, beautiful, very nice. And while you, I think I shared it with Uwe. In fact, in the Parayan, he said that, what do you do in darshan? What do you do? And he says, you just come. It's just 1 second or 2 seconds or 5 seconds, but you see, then you take a seat
while everyone else is having the darshan, and ask for whatever energies you want from the darshan that has just happened. The darshan that has just happened. Also, sorry, after the darshan, you ask for whatever energy you want. Yes, yes, he had that. He had said, he had said that in the. If you were in. After the darshan, he had said that in the Parayan only. He said that after you do the darshan, after the darshan has happened, like you just said, it was that moment, or if while you were there, you connected with his eyes, and then you sat down, then you're supposed to sit down and ask for whatever energies you want. Close your eyes and sit down and ask for whatever energies you want, because you got only 2 or 3 seconds in front of the Gnani, you see. Also wenn man im Parayan diesen Darshan hat und das ist wirklich nur 1, 2, 3 Sekunden, dann hat der Gnani offensichtlich gesagt, dass man dann, leider habe ich es vorher nicht gehört, dass man dann nach dem Darshan sich hinsetzt und um die Energie bittet, welche auch immer man sich wünscht, danach, wenn man sich hinsetzt. Yeah, okay, so thank you for sharing this, because that's very powerful. Everything has been built up up until that point. We saw your beautiful photograph that you placed on Facebook, where there is a long line waiting for the darshan, and it is not just the coming in front of the Gnani, but even all that process, ever since you left Berlin, or ever since you decided you want to go to the Parayan, a very subtle darshan has begun. You see, a very certain special thing has begun, which culminates into that final darshan live in front of the Gnani. And then the Gnani says it's not enough. You have to sit down and now ask for the energies of whatever energies are lacking within you. Also es ist etwas, was sich aufbaut. Es war nicht nur dieses vor den Gnani treten im Darshan, sondern ein sehr subtiler Darshan hat schon begonnen, als Susanne sich entschieden hat, zum Parayan zu fahren. Anmerkung, das war übrigens im Guru Purnima in Dallas, Anmerkung Ende. Und also dieser sehr subtile Darshan, der da schon begonnen hat, kulminiert dann letztendlich über die Zeit und über all die Tage des Parayans in der eigentlichen Begegnung, im kurzen Darshan, im kurzen Sehen des Gnani fort. There is a very special science behind this. We, the human beings of this current era of the time cycle, have slipped so far down in our ability to really decide what we want, that we do not even know what to ask for. Da ist eine sehr spezielle Wissenschaft dahinter. Wir sind so tief gesunken in unserer Fähigkeit, um etwas zu bitten, dass wir nicht mal wissen, worum wir bitten könnten oder wollen. And so we are taught these new things, and then so how do we say this? And this is like at the end of today, this evening, when we go to bed, we just have to say, we have to look at our weaknesses. We look at the weaknesses, and you and I and all of us in the relative level, we are aware of where we are weak. Wir werden all diese Dinge gelehrt, und wenn wir dann abends heute am Ende des Tages ins Bett gehen, schauen wir auf unsere Schwächen. Wir kennen diese Stellen und wir schauen auf diese Stellen, wo wir schwach sind. And that weakness is simply defined as where we
enter into kashais. Kashais, anger, greed, deceit, and pride, where we seem to get dragged into this, even if we do not want to. Diese Schwäche ist definiert als die Stelle, wo wir in die Kashais, in diese Fehler von Ärger, Stolz, Gier und Täuschung hineingehen. And Auch wenn wir es vielleicht nicht wollen. Yeah, and the awareness is increased by, that awareness increases when you sit down to ask for the energies to rise above them. When you sit down and say, my Lord, I wish I grant me the energy not to become angry on such silly things, then that behind is the awareness saying that I wish I didn't have to do this, I don't want this. Und das Gewahrsein wächst an, wenn man sich hinsetzt und die Energie bittet, über diese Fehler hinauszuwachsen. A little louder. So there is the science. Yes, you somehow, despite being the blissful one, are bothered by something that is happening in your life that you're not very happy about or not proud about. You don't like it. Das ist die Wissenschaft. Du, obwohl du der glückselige eine bist, wirst belästigt von diesen Seiten, von diesen Kashais, die du eigentlich gar nicht haben möchtest. And again, you can see your weakness or your slipping point, that is your weakness, and so having done the darshan, and there is this, having done the darshan, you at a physical level in a gathering are asking the energy, and the energy to become free from it. Wieder und wieder siehst du deine Schwächen, der Punkt, wo du abgleitest, abstürzt. Und nachdem man den Darshan gemacht hat, bittet man um die Energie, das zu überwinden. Now, where is this energy coming from? The energy comes from you only, and that energy is the energy of the awakened one who somehow is bothered by even little kashais that happen. See, even the little kashais that happen is something that the pure one does not like. Woher kommt diese Energie? Die kommt from you, it comes from me only? Yeah, die it comes nur aus dir heraus, aus dem erwachten einen, der sogar von den ganz kleinen Fehlern irgendwie gestört und belästigt ist, von den eigenen kleinen Fehlern gestört ist. So in Akram Vignan, the energy really is the awakened one and his vision that is somehow being enforced. You see, the awakened energy, not the awareness of Susanne or Gayatri or Nada, not her awareness. Also in Akram Vignan ist die Energie diejenige des erwachten einen und seiner Vision, nicht die Energie und die Vision, die Sicht von Susanne. So, and in other words, it is the energy called prajna, or the liberating energy, the one that liberates. And in anderen Worten, es ist Prajna, die befreiende Energie. Und should I now switch to Grit? So okay. I will. Shuddhatma Bhagwan, thank you so much.
Akram Grit, please come on board. Grit Shuddhatma Bhagwan. So now how do I connect with Grit? Let me know. Shall I stop this Skype here with her or what? I stop my Skype and Uwe will take it in. Take her Vielen in. Dank alle und Jai Satchidanand. Thank you so much. Have a great session in Berlin with your friends and those who come in contact with you. Shuddhatma Bhagwan. All right. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Danke dir von Herzen. Und ich hole die Grit jetzt rein. And what we can do, Shuddha, is we can start with the question of Thea. Thea has a question, but it might be a good moment. Okay. Start with Thea. Right there, start with Thea. Yes. Great. Jai Satchidanand. So, Grit, du musst den Lautsprecher anmachen von deinem Lautsprecher anmachen von deinem vom Computer? Ja, vom Von dem Computer? vom Stream. Susanne is still on. No, it is Ustream. She needs to slow down the Oh volume. yes, because she was listening on Ustream. Okay, great. Great. Jai Satchidanand. Hey, you're coming loud and clear beautifully. Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagwan. Yeah. Satchidanand Uwe. Jai Satchidanand, great. Ready for your translation. Okay. So shall we take the question of Thea? Yeah, let's take the question of Thea. Where is it? At what time was it? Thea is on the phone and I will ask her. All right, good. Jai Satchidanand. Uwe, soll ich jetzt schon anfangen? Ja, du übersetzt jetzt, wenn die Thea ihre Frage stellt. Ich hole jetzt die Thea gerade ans Telefon und die spricht ins Telefon. Genau, und die Thea sagt jetzt ihre Frage und du kannst sie übersetzen. Und ich bin flexibel hier, ja, immer da, wenn du noch was brauchst. Alles klar, und Theo, du sprichst jetzt Deutsch, ja? Ja, Deutsch und du Du fragst jetzt Deutsch und I translated to English for Shuddha, alright? Yes. Beautiful, thank you. Great. Okay. Yeah, she has two questions. Yes. What? I just lost. Great. No, I'm here. Okay, all right. Und, ja. Okay. Okay, so I start with the first question. She has two questions. The first one is about her business, and she said after the Gnan Vidhi, her business went rapidly down, and now she wants to know whether there's any possibility to speed up that process, to bring it to an end faster. Even going down faster and then so get it over with or improve it? In Thea? Ja, also dass dieser Prozess so schnell wie möglich beendet wird? Mit welchem Ziel? Nee. When did she take the Gnan Vidhi? So wann hast du dein Gnan Vidhi genommen? In April. She took it in April in Oberstdorf. Okay, yes. And Thea, what, if you don't mind, what kind of business was it? Was für eine Art von Business hattest du oder hast du? So, dann I just have a technical question. Can the others, the Germans, könnt ihr Thea hören? Hört ihr die Frage von Thea? Ach, die hören nichts. Die hören nichts auf Deutsch. Die hören es nicht. Okay, dann muss ich das wiederholen, ja? Oder mache ich das?
Laut? Mache ich mal den Lautsprecher jetzt auf. Da gibt es ein Doppel-Echo, wenn ich den Lautsprecher anmache. Soll ich das Telefon laut machen mit Thea? Ja, wenn du es laut machst, dann ist es besser. Jetzt mal, Thea, kannst du bitte deine die Frage nochmal wiederholen? Du darfst deins nicht machen. Nee, okay, das geht. Es ist so, die Thea spricht nochmal und ich mache es einfach und schalte ein. Kann ich Ihre Frage wiederholen auf Deutsch? Genau. Okay, Thea, entschuldige bitte, ich muss deine Frage auf Deutsch wiederholen. Also kannst du es nochmal kurz sagen? Mhm. Kannst du niemanden verstehen? Mich verstehst du, okay. Also sagst du mal ganz kurz, was dein Business war? She did a kind of trading, direct trading for cosmetic articles. Wenn du es jetzt noch auf Deutsch sagst, dann hast du es wieder gehört. Ja, okay. Und sie macht einen Direktvertrieb für Kosmetikartikel. Das ist ihr Business und das ist also seit ihrem Gnan Vidhi im April in Oberstdorf dieses Business rapide abwärts gegangen. Oder ist es gar nichts mehr? It's about zero now. And she doesn't know where she can get an income from and how she can go on now. Yes. Andrea, I'm sorry, Thea, they are the lot of people, and there are now thousands and thousands who are coming into Akram Vignan through the Gnan Vidhi all over the world, and many experience and say the kind of thing that you have said. Okay, can I just translate it? Okay, da sind also Tausende und Tausende von Menschen in der ganzen Welt, die also das Gnan Vidhi genommen haben und die genau diese Erfahrung, die du jetzt geschildert hast, auch gemacht haben. And by the same token, there are equal number of people who say that whatever they were doing got better, their business got better, their life got better. Okay, da sind genauso viele Leute, die das also die Gnan Vidhi erfahren haben und die genau das Gegenteil erzählen, ja? Deren Business seitdem immer besser und besser läuft. The world of Thea, and am I pronouncing it right, Thea? Am I pronouncing it right? The world of Thea. Yeah, yes. The world of Thea is not touched by the Gnan Vidhi and cannot be touched by any energy of this universe. That world is on autopilot, unfolding. Die Welt von Thea ist nicht im geringsten durch das Gnan Vidhi berührt, sondern die Welt von Thea ist komplett auf Autopilot geschaltet. What is experienced through the mind, speech and body of Thea is Thea's life, and everything that is experienced by Thea is an effect and a discharge which the movie of which has been already filmed. It has been made in the previous... Die Welt wird erfahren durch Verstand, Sprache und Körper von Thea und all ihre Erfahrungen sind ein Effekt, also praktisch der Film, der schon aufgenommen wurde. So, good times and bad times, good feelings and bad feelings, pleasure and pain are the nature of this unfolding life in front of each one of us, not only Thea. That is... Gute Gefühle, Vergleichsliche Milchforschungen haben uns gezeigt, dass von Anfang an Muttermilch. You can go and continue. You can continue translating. Great. There's advertisement in Grit. It's just advertisement. Gute Gefühle, Pleasure and pain.
Pleasure. Just a second. Grit, Can you repeat it? Thank you. Yes. Okay. In other words, pleasure and pain, suffering of good times and suffering of bad times, suffering of lot of money coming in and suffering of lot of money going away are all part of the account of this non-self complex that the world calls Theya. That is Theya's world, and it has got nothing to do with you who has awakened in the Gnan Vidhi. Also gute Zeiten und schlechte Zeiten, also und auch Pleasure and Pain, also Angenehmes und Unangenehmes und auch großes Einkommen von Geld oder großer Verlust von Geld sind aufgezeichnet und gehören zum Nicht-Selbst-Komplex und haben nichts zu tun mit dir. Prophets, Dir, yes, das, was die Welt als Thea identifiziert. they Ich darf- in the Gnan Vidhi, you were only lifted up from this belief that all of this is happening to me. This is happening to me. That you were simply made to come in the right belief that this is happening to Theya and I am the blissful one. You see, I am the blissful one. Im Gnan Vidhi wurdest du also angehoben von dem Glauben, dass es dir passiert. Du bist die eine, die angehoben wurde, zu sehen, dass es der Thea passiert. By believing and continuing to believe that it is happening to me or my life, you are slipping from where the very precious vision that you received in this Gnan Vidhi again back into my world, my body, my life. Indem du weiterhin diesen Glauben, an diesem Glauben festhältst, dass es mir passiert, rutschst du weg, bewegst du dich weg von dieser wunderbaren Sicht. Und many people after the Gnan Vidhi have very good. Thea says she's difficult to understand. Say that again. Thea? Please ask her if she is following us. Thea, kannst du es verstehen? Ist die Qualität so schlecht? Ein Halle. Uwe, können wir da irgendwas machen am Hall? Ist es jetzt besser, Thea? Oh, jetzt ist es besser, sagt sie. Uwe ist besser, ja? Oh. Right, we can go on. All right, so the good health, bad health, good feelings, bad feelings, good experiences, bad experiences, good money, no money, all are dependent upon merit karma, the results of merit karma or the results of hurtful karma. These are results that we experience in this life. Also gute Gefühle, schlechte Gefühle, gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, all diese Erfahrungen sind ein Resultat deines guten oder schlechten Karmas. And when times are difficult, as it may be now for you, when there is difficulty in life, if you become depressed and blame others for it, you are delaying your bliss. You are not binding any new karma, but you are delaying your right to the bliss that you are all about, the blissful one. You are
getting involved in the karma. You have been lifted up from the karma, but you are getting involved in the karma. Also wenn die Zeiten also schwer sind, wenn dir gerade schwere Zeiten erlebt, sie vielleicht depressiv wird, verzögert sich praktisch der Bliss, die Erfahrung von Bliss. Und sie wird involviert, du wirst dann involviert in dein Karma. Yes, and then you see that we will look at Norjet's question as soon as we are finished with Theya, but the exact understanding of what has happened in the Gnan Vidhi for you, and the following and remain understanding the 5 agnas are so very critical, so that you can remain in the new bliss. Bliss is your birthright. Also das genaue Verstehen, was in Gnan Vidhi mit dir passiert ist und auch dem weiteren Folgen der 5 Agnas ist so entscheidend. And bliss is your birthright, and not knowing the beauty and of what you have received and not understanding it in precision is the reason why, despite being the emperor of bliss, you slip into a state of desiring and wishing and wanting. Und Bliss, also die Glückseligkeit, ist dein Geburtsrecht. Und indem du nicht wirklich verstehst, was du da empfangen hast, rutschst du. You slip into the state where you want something to happen. You become a beggar. You wish it was different. You see. Dann rutschst du in diesen Zustand des Wollens und des Wünschens du hättest dies oder das. If current difficult financial times are there for you, Theya, the new vision of our Gnani Purush says that nothing, no cloud remains forever, no cloud. Wenn du also gerade in schwierigen finanziellen Zeiten bist, dann, so sagt der Gnani, wird keine Wolke bleibt für immer. If the kind of work that you are doing does not produce money, that doesn't mean Theya should give up. Theya has a lot of energies. She can enter into something else with a very positive attitude. Wenn diese Art von Arbeit, die Theya getan hat, jetzt kein Geld produziert, dann sollte Theya nicht aufgeben. Das heißt nicht, sie hat so viel Energie, das heißt nicht, dass sie nicht was anderes tun könnte. You, as the awakened one, have to energize Theya and say, Theya, do your best. Apply, make all the applications for any other work that is available, and at the same time, spend this beautiful time that you have received in Satsang. You see? Sie erwacht, du solltest Theya energetisieren und ihr sagen, Theya nicht aufgeben, es geht weiter. Und gleichzeitig solltest du diese Zeit nutzen, die dir jetzt dadurch gegeben wird, um zum Beispiel Zeit im Satsang zu verbringen. And then a time will come when the cloud will move away, no cloud remains the same, and again, you see, the merit karma will kick in, the merit karma will unfold, the good things that has happened in the past life will unfold, and money will start flowing in naturally again. Zeit wird kommen, da wird diese Wolke auch wieder verschwinden und dann wird das Merit Karma, also dein gutes Karma wieder einsetzen und dann wird auch wieder Geld reinkommen, Geld fließen. Right now there may be time of hardship and difficulties, but it is a tremendous vitamin. It is a tremendous vitamin for yourself, for you. This is the time. This time is very good for you. And now it might be hard for you to accept, but it is very good for you, the Y capital U. So, das mag jetzt eine sehr harte Zeit für Theya sein, eine herausfordernde Zeit, aber es ist eine Zeit des Vitamins sozusagen, eine sehr, sehr gute Zeit für dich, also für das großgeschriebene Du, für dich.
Our Gnani Purush Dadashri has said that good times are nourish the Pudgal, the non-self, whereas and they weaken this Atma or the self, Atma, the self, and the bad times are they nourish the self and they decrease the value of the non-self. Unser Gnani Purush hat gesagt, dass die guten Zeiten stärken den Pudgal und aber schwächen das Selbst, während die schlechten, also sogenannten schlechten Zeiten, das Selbst stärken. So so my dear, I know you just said okay, so we expect, stay in this satsang, especially when there is nothing for you to do, and Uva, Nada, everyone will kind of help you kind of see it in a different way, and make best use of this new time that you have now received. So sehr, du mögest also im Satsang bleiben und ja, Ratschläge von allen hier annehmen und das Beste aus dieser Zeit jetzt machen, die dir dadurch gegeben wird, die du dadurch erhältst. And I can tell you, my dear, that there is no Mahatma who has not experienced very serious difficulties after the Gnan Vidhi, and particularly after the Gnan Vidhi, but they have come out way above and have become extremely energized by the difficult times that have come in front of them, you see. Und alle Mahatmas haben schwierige Zeiten erlebt, auch nach den Gnan Vidhi, und sind weit darüber hinausgewachsen. And Thea is asking another question, if she can accelerate the process. Now, what process does she want to accelerate? The process of let that cloud go away. Let me take. Can we take, if there is a big, heavy, dark cloud on top of us, can we take a stick, a tall stick, and say, "Get out, move away, come quickly, get out"? Ja, Shuddha fragt, welchen Prozess möchte, also Thea hat gefragt, ob sie diesen Prozess beschleunigen kann, und Shuddha fragt, welchen Prozess sie beschleunigen möchte, ob sie jetzt die Wolke schneller zur Seite schieben will, ob wir dazu in der Lage sind, können wir einen großen Stock nehmen und die Wolke zur Seite schieben und sagen, geh weg, ich will dich nicht. Oh, I can show you a very simple, beautiful way. Even Uve, Nada, Katya, all of us can show you that way. If the cloud is bothering you, just get in a jet, get in an aeroplane and fly above it, and you will be instantly above the cloud, the 5 agnas. Is that jet? Is that jet? Is that plane? Shuddha hat eine ganz tolle Idee, die er kennt, und Uwe und Nada und Katja. Wenn du von der Wolke wegkommen möchtest, dann nimmst du einen Jet und fliegst über die Wolke, und dieser Jet sind die 5 Agnas. You see, she says super, and she's laughing and happy, and she says super, she would do that. Shuddhatma Bhagwan, yeah. You don't try to put your foot on anything, on anything that is constantly changing. Everything is constantly changing. Where are you going to say, shall I put one foot here, shall I put other foot here? Then you put one foot here and another foot here, you're going to topple over. So you cannot rest in the non-self complex. Just saying we have that. And Thea und Shuddha sagt, du sollst deinen Fuß nirgendwo feststellen, weil sich alles ständig ändert. Yeah, so you are the absolutely still one, the Shuddhatma Bhagwan. And du, absolut stille, die ruhige, die Shuddhatma Bhagwan. And even if you want to jump out of this position onto the clouds that are changing, you cannot anymore. You can't. Let's all get on this flight, says Gayatri. Yes, we are on this flight, my dear. Yes, we just said that we are on it already. Yes. We are on it already. You see, this is this illusion that makes us believe
makes it feel as if it's happening to me is the illusion, and we can tell that it's illusion. Und wir glauben, es würde mir passieren. Yeah, it's the illusion, and this illusion has very little value anymore. You see, Teya would never complain when the times are good, would she? She would not say, "Oh, let's accelerate the process." Ja, Thea würde sich niemals beschweren, wenn gute Zeiten wären. Dann würde sie nie sagen, komm, lass uns diesen Prozess beschleunigen. If Thea was having a great time, would she say, accelerate the process? She would say, I don't care how dark this cloud is, I love being under it. Also egal wie dunkel die Wolke ist, ich mag es, darunter zu sein. So, in fact, this is what discharge is all about. This is what unfolding life is all about. It is simply happening. Let it just happen. And our Gnani Purush tells us that the only time I ask you to be careful is if in that process, if somebody else gets hurt, that's when you have to be very careful. That's all. Just be aware there. So lass es sich entfalten, das ist so das Leben, wie es entfaltet. Und Gnani Purush sagt, das Einzige, wo wir sehr achtsam sein müssen, ist in diesem Prozess Verletzung passiert. And so especially Teya, with one specific reference to your predicament right now, you see, when things are rough in life, it's the nature of this. It is the nature of this Prakriti, the non-self complex called Teya, to get sometimes irritated, and upset. Vor allem in harten Zeiten, das ist die Natur, des Prakriti, des Non-Self-Komplexes, Teya, in diesen verunsichert zu sein. And so you have to make the determination that no matter what happens, you are not going to blame anyone or find faults with anyone as you try to get some income going, you see, to try to get some income coming into you. Und deswegen ist es wichtig, diese absolute Entscheidung zu treffen, dass in diesem Prozess niemand beschuldigt wird und dass in niemandem ein Fehler gesehen wird. Yeah, and say you try to go and make applications for a job which you think is going to bring in good money. You train very well for the interview. You buy a special dress to go. You try to present yourself very well, and wenn du also jetzt auf der Suche nach Arbeit zum Beispiel bist, wenn du dich irgendwo vorstellen gehst, wenn du dich bemühst und wenn du dir zum Beispiel ein neues Kleid kaufst, um dich eben irgendwo vorzustellen. And you enter the office and you see 3 or 4 other women who are there looking for the same job. You see? Du kommst ins Büro zum Beispiel und triffst da 3, 4 andere Frauen, die sich auch für denselben Job bewerben. You make sure that you do not forget to see their pure souls in those people who are competing for the same job. Stelle sicher, dass du nicht vergisst, die reine Seele zu sehen, auch in den Leuten, die sich um denselben Job bewerben, die also quasi im Wettbewerb zu dir stehen. And then if you get a letter after the interview that sorry, we chose that other lady, we filled the vacancy, then at that time there should be no anger, there should be no pain, and there should be the silent blessings for the one who got the job. The silent blessings. Und falls du dann später einen Brief bekommen solltest, in dem dir mitgeteilt wird, dass also leider der Job anderweitig vergeben wurde, dann solltest du dann keinen Ärger und auch keinen Schmerz empfinden, sondern solltest einfach stille Segnungen geben dem, der den Job bekommen hat. And that is the awareness of the scientific circumstantial evidences about who the doer is. You see, there is nobody doing it. It is simply happening. So nobody is
Nobody is. darüber sich bedingenden Umstände funktionieren. Es gibt keinen weltlichen tuenden Handelnden. Nobody is hiring, nobody is firing. It is simply happening on the basis of evidences. Evidences are unfolding in front Also of. niemand stellt jemanden ein, niemand feuert jemanden, sondern es ist alles passiert aufgrund von Umständen, die sich entfalten. And you know, even in the darkest moments of life, there is a positive vision that needs to be cultivated, which our Gnani Purush Dadashri has given to all of us. So, positive vision even in the darkest moments, you see. Auch in dunkelsten Momenten unseres Lebens gibt es eine positive Sicht, die der Gnani Purush gegeben hat. Die positive Sicht auch in den dunkelsten Momenten des Lebens. So for Thea in the relative, the positive vision is, if I didn't get the job, somebody who wanted it more badly got the job, and that's fine. She is bringing bread in her home, and that's fine too. You see, and so for Thea, that is the positivity, and for you, there is the bliss of the knowledge of how things happen in life. You see, how Für things. Tina ist es in dieser Situation des Jobs also, dass die positive Sicht, dass jemand anders den Job bekommen hat, der ihn dringend braucht, und dieser Job bringt jetzt Brot in das Zuhause dieses jemanden. Und was für dich verbleibt, ist eben das Bliss, ist die Glückseligkeit. Yeah, so even tonight, as you go and you close your eyes there, look at the people whom you became angry with because money or the business started going down, and you see each one of them and see with your inner eyes the pure ones within them, and do pratikraman, ask for forgiveness for the negative bhav, the negative intentions that happened at that time. Wenn du heute Abend ins Bett gehst, Thea, dann gucke mal, was jetzt in diesem Prozess deiner Arbeit in letzter Zeit, also wer daran vielleicht beteiligt war, dass es deiner Meinung nach beteiligt war, dass es sich so entwickelt hat, dass du guckst, wen du alles mit Ärger gesehen hast, und schaust dir all die Leute an und machst Pratikraman für sie. And this pratikraman, when it is done with a blissful vision, and when it is done with this energy, reaches those people, whether you say it live in front of them or not, it reaches them, you see. Und es ist diese blissful energy, also diese Energie voller Glückseligkeit, mit der du das Pratikraman machst, die diese Menschen dann erreicht, ihre reine Seele. Das ist das Pratikraman. And you have just created a positive, you have placed something positive in the relative unfolding of Theya, because pratikraman is a positive intent. So next time that same person who did not give you the job is now changing from inside, you see. The positive intention is a very magnificent brick in the relative, you see. In the relative, you have to place a positive intent. Somit durch dieses Pratikraman setzt du eine positive Absicht in das Leben. Und die hat einen Effekt, diese positive Absicht, die du platzierst durch das Pratikraman im äußeren Leben. Yes, so and it will happen beautifully. All the energies, even as we have been discussing, all of this issue of Theya, all the Mahatmas are deep down energizing Theya. Automatically, they are sending very positive energies towards Theya, and that is called true channeling. That is called true sharing of beautiful energies, you see.
All die Mahatmas jetzt haben, energetisieren jetzt Thea und senden ihre positiven Energien, und das nennt man auch wahres Kanalisieren, also die Energien zu schicken, zu kanalisieren, zu schicken zu Thea, und es wird sich wunderbar voll entfalten für Thea. Yes, our Gayatri from Sweden, she is writing that this is such a beautiful vision to hold in life in all areas. Yes, indeed, this is so true. This. Und Gayatri aus Schweden schreibt, es ist so eine wunderbare Vision, die es zu halten gilt im Leben, in allen Bereichen. Wunderbar. It is universally applicable to every human being that crosses your path. It is universally applicable because every human being who crosses your path is giving you the opportunity to apply this vision, you see, to apply this vision. Diese Vision ist universell einsetzbar. Jedes Wesen, das dir begegnet, kannst du da kannst du diese Vision anwenden. Ist universell anwendbar. When you see our Gnani Purush, Dadashri or Niruma interacting with each person, and there were so many who came to them individually with their physical problems and their worldly problems, they were energizing them with this vision only, you see. Wenn du unseren Gnani Purush siehst und Niruma, wie sie mit jedem Einzelnen interagiert hat, und es waren so viele, die bevor sie getreten sind, dann haben sie so durch diese Sicht energetisiert, durch diese Sicht. It is the energy of the blissful one, you see. Energie des Seligen ein. And you are the blissful one, Thea, just like all of us. And du bist die glückselige eine, Thea, so wie wir alle. In front of it arises all the effulgent, all the illuminating energy that drenches this little person that we identify as Shuddha or Nada or Gayatri or Uber, you see. Und im Angesicht dieser Vision eröffnen sich diese unendlichen Energien im Angesicht dieser Personen wie Shuddha, Nada und so. So thank you, my dear, for sharing this question. You have become an Nimit in Satsang, Thea. We appreciate you, your question. And now Norshed has written something. Dass du geteilt hast, und du bist ein Limit für uns alle mit dieser Frage. And Thea wrote, thank you. Yeah, Thea, we are special hugs to you, my dear Shuddhatma Bhagavan. And Amen. An dich, Thea. And we go to 320, and Norshed has said that is it not so that at the beginning after first Gnan, all discharging karma, let me see, again 320, let's go to 320. Thea, she writes it was concerning Thea? Yes, it was. It was concerning Thea. Norshed was trying to give a different perspective on what was happening to Thea. Let me just come to 320, and you can translate it in German. Go to 320 and see what Norshed has written. 320. Just. And mine keeps flipping away from me, so I'll have to go. We'll just go to 320. It's Norshed has written. Maybe she can write it again, but. Wait, Jed, can you write it again? No, Jed, you can please write again. So while we are talking, you can write it again. She has advertisement right now. Okay. So while the advertisement is going on, advertisement doesn't seem to affect the source here. So, okay, well, it keeps shifting. So all right, so let's give the ad a chance. Okay. Werbung soll auch eine Chance haben. Oh. It's obvious. I just put it out. It's just written there. Just a little bit above. Just above. It's here. Oh, I see. Okay. All right. You wrote it again. Okay.
Just And about. Shuddha Tia on the phone, she asked me to tell you again, thank you so much, and she sounds very touched. Okay, wonderful. And thank you. Just convey to her my love and tell her we are all together with her and we're energizing her and looking forward to her presence in the next satsang. Also ganz spezielle Grüße und ganz viel Liebe von Shuddha und an dich und alles Gute von uns allen für dich und wir freuen uns auf dich weiter im Satsang wieder zu begrüßen. Yeah. Okay, thanks. Yes, and I see Norjed now, and it's Norjed has said, and she's qualifying that it was Norjed's experience. That is it not so? At the beginning, after the first Gnan Vidhi, all discharging karma seems to be very heavy, especially the karma that is considered as negative or painful. See? Translated. It's, und Norjed fragt jetzt, ist es nicht so, dass nach dem direkt nach dem ersten Gnan, dass alles Discharging Karma ziemlich schwer erscheint, vor allem das als das sogenannte negativ angesehene, also das sogenannte negative Karma. And if I may gently submit, it is really not that something happens after the Gnan Vidhi that the karma comes down like Niagara Falls or something. Because karma is discharging at its own pace, but the awareness behind it hasn't risen to the level to see it that way. You see, so that is why it seems. You see, there is a lot of discharge. There is a lot of discharge. You see. Also das Karma, das nach dem Gnan Vidhi kommt, nicht runtergefallen wie Niagara-Fälle oder so, sondern es kommt mit dem eigenen Tempo, aber das Gewahrsein ist noch nicht so da. Yeah, because the person never complains about a Niagara Falls of pleasure. Welche Person beschwert sich über das Runterfallen, das wie Niagara-Fälle von angenehmen Karma. If after the Gnan Vidhi there is only fun and everything, nobody says, oh, heavy discharge, you see. Also nur Spaß gibt, wer sagt da, oh, das ist ein schwerer Discharge. Yeah, so somehow discharge is a word that is tends to be used more when it is unpleasant, you see. Es scheint so, dass das Wort Discharge mehr dann benutzt wird, wenn es also negativ empfunden wird. Whereas actually both pleasure and pain are discharging. Während eigentlich Angenehmes und Unangenehmes ist. Beides ist discharging. And the one who likes pleasure doesn't want to say I'm Shuddhatma during the time of pleasure, but during wer es angenehm mag, die Vergnügung, wird während des Vergnügens nicht sagen, der wird es dann nicht mögen, dann zu sagen, also ich bin deine Seele. And by the very nature of pain, because by the very nature of pain, the nature of pain is such that there is separation, you see. Because our nature, whether we are enlightened or not, we are all blissful ones, so we do not like any hurt, you see. So when there is the slightest hurt, there is a separation. Und sobald aber Verletzung da ist, oder Schmerz, das ist die Natur des Schmerzes, dann ist die Trennung da. And that is why our Gnani Purush says that painful kashais are easy to get rid of and easy to be free from than sweet kashais. Deswegen sagt unser Gnani Purush, die schmerzvollen Kashais. Und es ist leicht, die quasi loszuwerden, leichter als die süßen Kashais. Sweet kashais are anger and pride. You see, anger and pride. Painful kashais are anger and pride. Also die Schmerzvollen sind das, Ärger und Stolz sind die Schmerzvollen. And sweet kashais are this illusion that makes you forget
who you really are, uh, the deception, the original deception, and greed. You see, my, my life, my love, my, mine. You see that. Und die süßen Kaschalks sind die Illusion und die Täuschung und die Gier, das ist meins, meins. Yes, and so the link here was it may seem that after the Gnan Vidhi, it's for some people it is overwhelming, but not at all overwhelming. In fact, liberating. It is liberating when the Gnan is received in precision. Also für manche scheint es nach dem Gnan wieder überwältigend zu sein. Aber in der Tat ist es befreiend und befreiend dann, wenn das Gnan in Präzision erhalten wird. And it is held in precision through these 5 agnas of our Gnani Purush. You see, these 5 agnas of our Vitrag Gnani Purush. Es wird gehalten in der Präzision durch die 5 Agnas zum Gnani Purush. And we have already got 2 questions here, one from Gayatri, and can you speak a little bit about these sweet kashais? Gayatri, yes, that will be a topic for a whole different satsang, rag kashais. In fact, to be frank, even our Gnani Deepakbhai is not entering into this anymore. He is trying to still get people away from the dvesh kashais, the hurt. And I'm hurt, and I hurt others. That kashai. So we'll come to that. It will require very special approach to it. Gayatri hatte gefragt, ob Shuddha mehr eingehen kann auf diese süßen Kaschais. Und Shuddha sagt, das ist aber nochmal komplett ein Thema für sich, vielleicht zu einer anderen Zeit. We will definitely take it up next time we are together. At least we will now and then kind of go into it, my dear. And also, Uva is saying is just this satsang is called discharging, even though it obviously is very pleasant. Yes, two things are happening. The satsang is discharging. These words are discharging. This understanding that is happening is also discharging. But what is building within is growing. It is solidifying. One is discharging and one is solidifying. Uwe hat geschrieben, dass der Satsang ist eine Discharge und Shuddha sagt, auch dieser Satsang ist natürlich auch Discharge wie alles und es ist sowohl Dischargen als auch so aufbauend, festigend. Yes, and the this is so. In fact, our Gnani Purush, in his own original satsang, was asked by somebody. He says, even this is all an illusion, is it not? This is also an illusory attachment? This satsang is an illusion, is it not? I mean. Und Dadashri wurde einst gefragt, auch dieser Satsang ist ja illusionäres Anhaften. That it is a discharge, is it not? Even this satsang that you are doing is a discharge, right? Auch dieser Satsang ist ein Discharge, richtig? And the Gnani says, yes, everything except Ishvinrana Sile is discharge. Everything. Der Gnani hat geantwortet, ja, alles außer ich bin reine Seele, alles ist discharge. And so, even in satsangs, then we come to the magnificent experiential understanding of these 3 words. Ish bin reine Seele is reine Seele. I am the pure one. You see, that is what is
becoming more and more solid in Satsang. Und im Satsang bekommen wir diese wunderbare, herrliche Sicht von Ich bin reine Seele, wird im Satsang immer stärker und immer fester. Yes, beautiful discharge. I totally agree. There cannot be any more beautiful discharge than that discharge which happens in Satsang. Es kann keinen schöneren Discharge geben als im Satsang. Satsang. You see, in other words, it is the company of the eternal and the eternal company. You see, both ways. We are now joined in the company of the eternal and eternal company, both ways, because we are all going to become completely liberated, whether we like it or not. Wir sind also komplett in der Gesellschaft des Ewigen, denn wir werden befreit werden, absolut befreit werden, ob wir wollen oder nicht. We are on a one-way ship to Siddha Kshetra. Wir sind auf dem Einbahnschiff sozusagen, One-Way-Ship, nach Siddha Kshetra, also der Ort, wo die erleuchteten, befreiten Seelen befinden. And on the way we will have the darshan of our Lord, the fully enlightened one, at Mahavidya. You see? On the way we will have den Darshan vom Lord, dem völlig erleuchteten Simandhar Swami, our special Lord. So guys, great. Tell us now, share with us your beautiful feelings after having the 2 lords, 3 lords that occupying all your home. Tell us about that, please. Tell everyone about that. Well, you can start in German, you can just say it in German and I will understand. Okay, so Shuddha hat gesagt, wie es sich gerade anfühlt, zwischen den 2 erleuchteten Lords zu sitzen, die wir hier zu Hause auf unserem Zimmer stehen haben. Das ist ja, wir haben ja die Simandhar Swami-Statue aus Oberstdorf. Es hat ja irgendwie den Weg hier in unser Zimmer gefunden und wir sitzen jetzt hier und ja, offensichtlich sitzt Grit jetzt hier gerade. Von der habe ich nichts zu tun. Sondern es gibt jetzt im Augenblick eigentlich nur Satsang und Worte und ja, die füllen jetzt hier den Raum und wir sitzen hier alle beisammen zwischen den 2 Lords und ja, sind hier und sind glücklich. Wir sitzen hier und die Seelen sitzen hier. Und es gibt jetzt nicht viele Worte, sondern wir sind ja, in einem in einem Zustand, der jetzt gerade ja, schwer zu beschreiben ist, ehrlich gesagt. Ja, und wir hoffen, dass es allen, was die jetzt hier mit dabei sind und auch, oder vielleicht auch gerade nicht online dabei sind, dass das alle mit uns teilen. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Shuddha Bhagavan. Jai Satchidanand. Beautiful. We want to finish by singing the 3 mantra Grit or Hey Dada Jag Kalyan Karo, whatever you like, my dear. That's good. What do you want to sing? Hey Jag Kalyan? Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. So we sing Jagat Kalyan. Yes, please. Go ahead. All right. Hey Radha Jagat Kalyan Aro So Jivan Moksha Gnan Amo Dunya Nantayo Tuto Swami Savichara Hido Hey Radha Jagat Kalyan Aro So Jiva Moksha Gnan Pamo Dunyana Antayo
So Swami Sacharino Dada Vakavana Asti Vasai Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, everyone. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Yes, wonderful. Let me just